Hallo meine Lieben, heute machen wir einen herzhaften Kartoffelauflauf mit Speck, Spinat und viel Käse. Frischer Spinat macht dieses Gericht nicht nur aromatisch, sondern auch wunderbar nahrhaft und sättigend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und Nachkochen. Und vergesst nicht, die Untertitel einzuschalten, damit ihr die Zutaten in eurer Sprache sehen könnt.
Das schmeckt gut. Super.